ó mú yàn mọ́lẹ̀ tó bá ti mú wọn mọ́lẹ̀ lámújù yìí pé you are having sleep paralysis whereby lójú oorun ẹ wà rí i pé o lè move o lè gbápá o lè gbẹ́sẹ̀ but kó o wá jí sáyé yóò wá ní ọ lára. That is what they call sleep paralysis. That is the medical term. Èmi ò mọ táàmù mi tẹ́yìn ní sí. But láàrin àsìkò gbàyẹ, it could be that you are suffering from narcolepsy. Ara àwọn symptoms narcolepsy ó ní wípé ó mọ sun àsùnjù during the day. Another one ní wípé you be having this kind of hallucination tó yẹ pé ó kàn máa ṣe wọ́nranwọ̀nran lójú oorun wọ́nranwọ̀nran rẹ̀ ó pọ̀ gidi gan. Ìgbà mi wà tó sì jẹ́ pé ní abala àbìkan tó yẹ pé you be experiencing a whole lot of sleep paralysis tó yẹ pé tó bá sùn báyìí you will be so inactive when you get to wake up. So that one also, it's something that you need to focus on. Now another one tó jẹ́ pé ó jẹ́ bí a kind of disorder is that of jet lag. This jet lag, it's a problem that happens to people tẹ́ ń bára wọn irú nísìnyí báyìí ẹ̀mẹ̀kí time zone tá à ń lò Nàìjíríà ó yàtọ̀ sí irú ti Canada. Àwọn ibìkan wà ní Canada tó jẹ́ kí wákàtí 6 ló wà láàrin wa 6 hours, they are different in our time zone. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé wákàtí 4 ni. Now irú ká sọ pé wá gbéra lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó gbéra ní bẹ́ẹ̀bi fún irú 6 hours difference time yẹn. You can gbéra o travel all night o wá dé sórí abirú orílẹ̀-èdè Canada pé ìwọ rò pé iná máa aago 6 tó yẹ kí ìwọ débẹ̀ ni ìgbà yẹn làwọn ẹ̀ṣẹ̀ wà bí aago 12 òru nìyẹn tí wọ́n. So tó o bá débẹ̀ ilẹ̀ ti ṣú ilẹ̀ sì ti mọ́ níbi tí ìwọ ti ń bọ̀ fún ẹ láti balance lásìkò ìgbà yẹn to balance those moments together. That is what they call jet lag. That one can affect your sleep if you do not take care of it, of quickly find something that we work on it. And tó bá rìnrìn àjò pé I move lọ sí another place, another country entirely, oni iye ní Bablo. There is now this one that it affects 10% of the world's population. 10% of the world's population only affects, and that is insomnia. When you experience disruption in how you feel or function because you are not sleeping well or sleeping enough. Insomnia. O sùn dáadáa, o sùn bó ti yẹ kó o sùn dáadáa. Insomnia ni wọ́n ń pè in the medical term. Now, there could be some reasons to this, but let me give you an overview of it. Ẹni tó bá ń suffer from insomnia ló jẹ́ wípé they will always feel tired. Yóò máa rẹ̀ wọ́n, òun máa kùn wọ́n, ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa yan, a máa ní sọ́run ní àbẹ́bí. Ẹ máa rú wọn, sọ́run ní àbẹ́bí bàbá. Insomnia nìyẹn. Ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé bírú lọ́wọ́. There will be a kind of delayed reflexes that's your call. O fẹ́ mú kọ́ọ̀pù kí kọ́ọ̀pù kan lọ jábọ́ lọ́wọ́ ó ti di pẹrangẹdẹ. Tí kọ́ọ̀pù bá jábọ́ lórí ó ti jábọ́. Trouble, having difficulty in sleeping or having the right amount of sleep is called insomnia. Ara àwọn nǹkan tó tún lè fà ní wípé fún wa láti rántí nǹkan ọpọlọ ò ní jí pépé tó. Because our body is deprived of the right amount of sleep. Our body is deprived of the right amount of sleep. Ẹ̀rántí kọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ sọ narcolepsy yẹ ó ní wípé we cannot control it. Èèyàn kàn máa sùn káàkiri ní títí èèyàn kàn máa sùn ká ní. Any opportunity báyìí ó ti lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a sọ ní jet lag, the difference in time zones. This one is insomnia. And tó o bá ti ní insomnia, if you are not getting the right amount of sleep, aláwọ̀kọ́ ni àsùnjù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ní pé time zone, eléyìí ò sùn tó. O sùn àbí o sùn tó wákàtí tó yẹ kó sùn. Yóò máa rí ọ́n gbogbo ìgbà. Pé ara ó máa ṣe tíkọ́í àti rántí nǹkan yóò fẹ́ nira. Ìgbà míì wà tó jẹ́ wípé ara ó máa kàn ọ́, yóò máa kàn yàn gidi gan.
ìgbà míì wà tó jẹ́ pé láàrin iṣẹ́ tó ń ṣe kò ní balance that disruption in work or social routines. And there are times whereby you'll be having slow thinking or trouble concentrating. For you to concentrate. Now, let us now take it to what is happening. Insomnia. There are some self-inflicted insomnia by our lifestyle. And tó ti lọ látàárọ̀ tó ti ṣe kíní kan báyìí tó ti lọ lọ́tùn lósì tó wá dé tó di wípé ìgbà tó yẹ kó sùn kò sùn. These are habits. Our sleep needs and habits vary. Ara wọn we have lára àwọn habits ò ní pé early birds early risers àtètè sùn là tètè jí nǹkan tó fi kọ́ wa ń gbà ìwé nìyẹn ó yá tètè lọ sùn kó o lè tètè jí. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n ò pẹ́ sùn wọ́n ò pẹ́ jí. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé oorun ò ní lọ púpọ̀. Mi rò pé ó yé yín láàrin yẹn. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé oorun wọn kò ní lọ púpọ̀. Now, if you are not now having the right amount of sleep, then there will now be a problem. There will be a problem because for you to think straight, for you to concentrate, there it will be a problem. You will have trouble remembering things, mood disruption, delayed reflexes. So, for a young child, tó yẹ kó tètè sùn, tí ó tètè lọ sùn, tó pẹ́ sùn, tó dẹ̀ ní wákàtí aago tó yẹ kó jí, tó bá débi iṣẹ́, ẹ má expect tó bá délé ìwé, ẹ má expect pé ní ìyẹ́ yóò ṣe dáadáa bó ti yẹ kó ṣe. Ìyá tó ti ṣe wàhálà lọ látàárọ̀ tó yẹ kó tún wá sùn lálẹ́ tó tún wá jẹ́ pé ẹjẹ́ ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lù tó tún wá gbé Facebook tó tẹ̀ wá aago méjì òru. Mo lẹ́nìkan náà tó sọ fún mi pé ìyàwó òun bó bá wá dalẹ̀ níwọ̀n àmọ́ rẹ́rìn kìkìkìkìkì ipò òun tóun ti ṣe wàhálà lọ ìyàwó ò ní jẹ́ kóun sùn ìyàwó tóun náà ṣe wàhálà náà òun náà ò ní sùn yóò wá dàárọ̀ ọjọ́ kejì yóò wá àsìkò tó yẹ kó jí yóò wá ní orí ń fọ́ mi ó tún ti jí láàárọ̀ yẹn ọmọ yẹn mọ́ dà mí láàmú àsìkò tó yẹ kó o sinmi ṣó o sinmi. Ibo ló ń divert attention sí. Ẹlòmíì sì wà tó jẹ́ wípé ó ti lọ ṣòru àlọ́jù tó yẹ pé ara wa nílò oorun ẹ tó lọ sí ṣòru tó yẹ pé àárọ̀ rẹ̀ báyìí tó ti gba ibiṣẹ́ lọ. How do you achieve it? O lọ sí ṣòru o ti ráyè sùn o ti sáré bọ́ sídìí ọkọ̀ o ti fẹ́ mọ́ wọkọ̀. How do you achieve it? You are a traveller. You have not gotten the right amount of sleep. How do you achieve it? These are what causes insomnia. When you are not having the right amount of sleep. And they have their own, what do I call it? Their own negative sides too. Yet, it will affect us in our day-to-day activity. Another one tí mo fẹ́ sọ ni sleep apnea. Sleep apnea yìí òun ló jẹ́ wípé the time tó yẹ kó o fi sùn yẹ gangan tó o bá ti ń sùn then there will be an obstruction in your breathing àti míú nira. It's a condition that causes you to stop breathing while you are sleeping. Causes you to stop breathing while you are sleeping. So difficulty in breathing. That is another disorder, sleep disorder. That when you notice that, the next thing for you to do is to go and see your doctor. It is mostly common in men. And these are also rampant in people that are having this kind of health issues. Maybe they are obese. Now you are now having a kind of difficulty in breathing. Even when you are asleep, you should actually focus on that. Ara àwọn sleep disorder mi tó tún wà ní parasomnia disorder. Eléyìí ni wípé kó sùn. Ẹlòmíì wà sleepwalking bí tí ń sùn báwo lè máa sùn kó máa rìn yóò sì máa sùn. Ẹlòmíì wà tó bá ti sùn gan bí àlàkálà wọ́nranwọ̀nran ni. These are kinds of sleep disorder, and these also they are related to sleep paralysis also. People to buy, àwọn tí bá wà láyìíká, people that are around these people, they think that they are weak, but they are not awake. And entirely tó ń sọ̀rọ̀ látòjú ọ̀run. Èyí rò pé akíní ń sọ. Èyí lè rò pé ó ti jí ni. Kò sí ṣe pé ó ti jí. Nǹkan ó ń sùn ni. These are types of sleep disorder. Ó ń sùn, ó ń sọ̀rọ̀ lójú ọ̀run. Ó ń rìn, ó ń sùn. Sleepwalking. Or you are now having sleep paralysis. Ipò ń sùn ọ̀rìn ni wọ́n mọ mọ́lẹ̀ àti gbára wá lé nǹkan báyẹn. No, they are sleep disorders which should actually
be worked upon. Sleep disorders that should be worked upon. Are there any tests to be conducted fún ẹni tó jẹ́ pé ó ní sleep disorder tó fall sí category àwọn tá a sọ yìí, insomnia, narcolepsy, parasomnia, gbogbo ẹ̀ lápapọ̀, jet lag? If you fall into this, there is a test that is available for you, and the test is EEG, electroencephalogram. Electroencephalogram only test, and this test only be one ṣe. This one will be handled by a neurologist. They work with the brain. Ọpọlọ ni wọ́n bá ṣiṣẹ́. Only be one ṣiṣẹ́ tó yẹ pé they will now program your brain to see if there is anything obstructing the right amount of sleep that you are supposed to have. So then they will now know that this is the next step to take. Now let me give us some certain tips as regards how we can have good sleep time. Certain tips as regards how we can have good sleep hygiene. Number 1, set and keep to a sleep schedule. Ní àsìkò tó ń sùn, tó bá ti dálẹ̀ máa sùn. Gbogbo nǹkan tí mo bá ń ṣe máa pátì tó bá ti dago 10. Ṣé pé fún àgbàlagbà a ní wákàtí 7 sí 9. Ẹni tó bá sùn lágo 11 à ń retí rẹ̀ kó jí lágo 6 méje. Now tó bá fẹ́ ṣe dáadáa, sùn lágo 10 kó jí lágo 6, ó lè jí lágo 5. Wọ́n tó bá fẹ́ jí lágo 5, sùn látago 10, so that your body will have the right amount of sleep. That is tó o bá ní nap during the day. So tó bá pé o ti sùn wákàtí 2 ní ọ̀sán, tó ti sùn wákàtí 2, then your target should be towards you having like 6, 5 or 6 or 7 hours of sleep at night. You know, it should be between 7 and 9. So tó bá ti sùn 2, ká sọ kí wákàtí 9 ló yẹ kó sùn. O ti sùn 2 lọ́sàn, 2 ló kù tó wá sí lálẹ́. Àbí o ti sùn 2 lọ́sàn, ó kù 5 tó wá sí lálẹ́. So tó bá ti sùn bí aago 1 ságo 3 lọ́sàn, ó mọ̀ pé tó bá ti dálẹ́ aago 12 ságo 5, ó ti tó báwọn. So you can actually adjust yourself towards that. Set and keep a sleep schedule. Ẹ̀yin òbí ẹ ràn àwọn ọmọ yín lọ́wọ́ wípé ó yá go to bed, ó yẹ lọ sùn báyìí, ó yẹ díjú, say your prayers and sleep. Even in the portion of the Bible, there are places that pé ìgbéni fún yàn láti tètè jí, láti tètè sùn, tó ló ń fi oorun dídùn fún àwọn olólùfẹ́ rẹ̀. So kí ló dé tí wò mọ oorun sùn? You are supposed to be sleeping. You are God's beloved. Why are you awake? If you are staying awake, if you are having insomnia, about conditions tí mo ti kà kalẹ̀, then you go and see a doctor. Then make time for sleep. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ níṣẹ́ iṣẹ́, kì í ṣe gbogbo ẹ̀ lámẹ̀ ẹ̀bọ, kì í ṣe gbogbo ẹ̀ là ń tẹ fóònù, kì í ṣe gbogbo ẹ̀ là ń wo fíìmù. Àwọn míì wà tí wọ́n bá wo fíìmù series báyìí, wọ́n lè wò látàlẹ́ dàárọ̀. Àwọn 24-hour series ẹ̀ wọ́lá. So that one also. Then don't go to bed unless you feel sleepy. Tó o bá ti fẹ́ sùn ní kó lọ síbi ibùsùn rẹ, so that wàá lè rọrùn yẹn sùn lásìkò gbáyẹ. Kò ní jẹ́ pé o kàn ń yí lójú kan náà, ò ń yí lójú kan bọ́. So níbi tó o ti ń yí lójú kan tó yí lọ, ibẹ̀ lè rokèrò mi ò ti wọlé, o lè má rọrùn yẹn sùn mọ́. So go to bed when you feel sleepy. Now have this kind of mindset that you want to go and sleep, and nǹkan tí mo máa ń ṣe nìyí tó ń fi dé, like taking a book to read. If you are a Muslim, you can study your Quran, then sleep. If you are a Christian, study your Bible, then sleep. If you are a student whatsoever, take a book and read and sleep. Or you have other routine that you can observe. When I want to sleep, it could be you and your wife. Tẹ́jọ gist, tẹ́jọ sùn lásìkò ìgbà náà, so that your brain would have set itself that this is how I sleep. Then if you want to achieve good sleep, reduce your alcohol intake. Then oúnjẹ àjẹlọ́wọ́ alẹ́ ẹ dínkù. Ẹni tó bá mutí àmupara, òun máa ń jìnnà sí wọn. Wo ti mọ tí yóò bí bẹ̀m̀bẹ̀ lálẹ́, o rò pé tó bá sùn ó sùn wàárọ̀, ó lé lórí ọ̀fẹ́ àsùn wàárọ̀, but you will still suffer it.
you will still suffer it because your body is not working to achieve it. Then avoid taking drugs láti máa fi sọ wípé òun induce ara to get a kind of particular form of sleep. Avoid that. Don't rely on sleeping medications. Physical activity also can help. Going to the gym and getting yourself all that. Then tó bá ti dọwọ́ alẹ́ náà, you can use the opportunity kì í ṣe omi àmujù tó bá ti ń dọwọ́ alẹ́, that you will now say you are having frequent urination that cannot disrupt your sleep. Tó tún tẹ̀lé náà ni wípé ìwọ tó bá lólùfẹ́ tó ti láyà lé àbí tó ti lọ́kọ́lé, find time to relax, form intimacy, let your brain enjoy that. Ní ilé ìtújọ́ wípé it will aid your sleep. Well, fún gbogbo àwọn nǹkan tí mo ti kà kalẹ̀ àti ọ̀nà tá a fi lè sùn, ẹ má gbàgbé yà àwọn wákàtí tí mo sọ pé a fi lè sùn bóun ṣe ṣe kókó bóyá ṣe pàtàkì náà àgọ́ ara wa. Mo mọ̀ kébi tá a ti mú dé lónìí yìí lọ́kànjọ̀kan ti rí ìdìmú ó yá dádì bó bá ti dalẹ̀ kì í ṣẹ́yìn ní kẹ́ẹ̀dì fóòmù ẹ̀fà mọ́mì ìmọ̀ra, work it out and find a better way for you to achieve a good sleep time. Next week is another opportunity to join us on the program by 2 p.m. to 3 p.m. It is always educative. You will get that knowledge. And next week, we are going to get ourselves updated again as regards our health status. The program is Ready Doctor, and I'm happy to be here this afternoon. And what we have discussed, I hope it stays in our hearts and we get to make use of it. Lórúkọ ẹni tá a jọ ṣiṣẹ́ nínú yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọlọ́wọ́ bọ́tìnì sáà tí a wà yìí, that is Bukola Lawal, olóòtú àgbà dókítà ọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́, ọmọọba Fẹ́mi Mápàdéran. Títí ọjọ́ mẹ́jọ ní tàtó pàdé láyọ̀ àtàlàfíà lórí ètò dókítà orí afẹ́fẹ́ tí mo gbàdúrà fúnra wípé Ọlọ́run ní ṣe wá lálàdúrà kan, we will always be hale and hearty. Orúkọ tèmi ni Olúwaṣeun Oyèbádé. I'm going now and we will get to hear ourselves again, this time same station 2 to 3 p.m. next week Sunday. Have a blissful and a wonderful Sunday.